A deep breath. Yeah. And that relaxation is very good sometimes. That can help you to concentrate. যারা ঘুমাচ্ছেন তাদের তো দরকারই নেই, ফুল রিল্যাক্সেশন। ওকে, তাদেরকে আমরা ডিস্টার্ব না করি। ওকে, সো আর্নল্ড গ্যাজেল, আমেরিকান সাইকোঅ্যানালিস্ট, he has developed this theory, and this theory is called maturation theory or mature child development. In this picture you see that the children are of same age but their activity is not same. কেউ খেলছে, কেউ শেপ তৈরি করছে, কেউ আবার এমনিতেই আনন্দ করছে। ওকে, এই সমস্ত থিওরিগুলোকেই অবজারভেশনগুলোকেই এক জায়গায় করেছেন আর্নল্ড গ্যাজেল। He got his PhD in psychology, and especially at the time of studying he has founded the Yale Clinic. He has got his PhD from Yale University, and in that university he has developed a clinic. আমরা ডেন্টাল ক্লিনিকের নাম শুনেছি, কিন্তু এই ক্লিনিকটা ডেন্টাল ক্লিনিক না, এই ক্লিনিকটা হলো চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ক্লিনিক। যে ভিডিও ক্লিপগুলো দেওয়া আছে সেগুলোর মধ্যে শিশুকে বিভিন্ন স্টেজে শিশুদেরকে রেখে, যেমন কোনো শেপ ঠিক জায়গায় ফিক্স করতে পারে কিনা, আবার কোনো একটা কালার কম্বিনেশন ঠিক মতো করতে পারে কিনা, এগুলো হচ্ছে ক্যামেরা দিয়ে অবজার্ভ করা হয়েছে। এবং যখন অবজার্ভ করা হয়, এর আগের থিওরিটা যেটা আমরা দেখলাম যে নম চমস্কি আসলে অবজার্ভ করেছে, সেখানে এম্পিরিক্যাল রিসার্চ নেই, কিন্তু এখানে ম্যাচুরেশন থিওরিটা পুরোটাই এম্পিরিক্যাল রিসার্চ। প্যারেন্টসদের অনুমতি নিয়ে শিশুদের যে ডেভেলপমেন্ট, এই ডেভেলপমেন্টটা অবজার্ভ করা হয়েছে। একদম এই যে স্টেজগুলো আমরা দেখলাম, এই স্টেজগুলো যে শিশুদের মেন্টালিটিটা কিভাবে ডেভেলপ করে এবং গ্রাজুয়ালি কীভাবে ডেভেলপ করা হয় এটা। অ্যান্ড দিস গ্যাজেল হ্যাজ অবজার্ভ ইন হিজ ক্লিনিক at Yale University, USA, and in that Yale clinic he has observed the development of children, and in the 50 years of his time at the Yale clinic he and his colleague developed behavior norms for children and tests to assess their level of behavior, in which age the children will be doing what sort of activities. That is observed in his 50 years time at Yale Clinic. Gazel created a series of development tests and assessed the readiness of children in school, whether the children is ready. In case of Bangladesh, it is said that children should start primary education from 5 years. But that is not quite similar. In case of English medium school, they encourage parents to start school from 3.5 years of age. Okay, so that is, এখন 3 বছরের একটা বাচ্চা, 3.5 বছরের বাচ্চা, সে তো কথাই ঠিক মতো বলতে পারে না। তাকে যদি আমরা স্কুলে পাঠাই তাহলে সে কি সেই শিক্ষাটা গ্রহণ করতে পারবে? এটাই ছিল টপিক আর্নল্ড গ্যাজেলের, যে একটা কত সময়ে একটা বাচ্চার মেন্টাল ম্যাচুরিটিটা কোন পর্যায়ে যায়, 4 বছরে কীরকম যায়, 5 বছরে কীরকম যায়, 7 বছরে কীরকম যায়। এবং এই গবেষণা উনি করেছেন 50 বছর ধরে। কোথায়? ইয়েল ইউনিভার্সিটি। অ্যান্ড হি হ্যাজ ডেভেলপড আ থিওরি, দ্যাট থিওরি ইজ কল্ড ম্যাচুরেশন থিওরি or child's development theory. Of this stage was, and he has investigated these stages, and these stages are called incomplete man theory. This test was designed, investigated the maturity
ক্যাপাসিটি অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালিটি। ম্যাচুরিটিটা কীরকম? ম্যাচুরিটি, whether they are mature, whether they are capable of doing a certain thing or not, whether they have grown individuality or not. That was the topic of his observation. Whose observation? Arnold Gazel's observation in his 50 years time at Yale Clinic, Yale University Clinic. And these are the terms in maturation theory or Gazel's theory. Maturation, a process of a child development that is directed by gene in a fixed sequence. Number one, child's development that is guided by the gene. Gene মানে হলো সেল, যে কোষ, মানুষের কোষের, মস্তিষ্কে যে কোষের ডেভেলপমেন্ট এবং মস্তিষ্কের যে কোষ, এটাকে বলছি আমরা কি? জিন। Gazel said that child's maturity, child's capability, child's individuality will grow for the contribution of gene. Number one. And number two, that will grow sequentially. That means one after another, just like the previous theory. Telegraphic stage কখনোই holoplastic স্টেজের আগে আসবে না। Okay. In the same way, here Gazel said that child will grow their individuality and maturity for the contribution of their genes and also for the following a fixed sequence. Following a fixed sequence. And second one is readiness. Readiness, the ability to learn abstractly, to comprehend the purpose of one's work before mastering the learning or the task. Readiness, whether the child is ready or not. আমরা স্কুলে পাঠাচ্ছি এবং সেই সময় বাচ্চা আসলে সেগুলো পড়তে এবং বুঝতে পারে, এই গবেষণায় উনি করেছেন। So these are the key terms in Arnold Gazel's maturation theory. Readiness, individuality, a behavior traits where the child has a sense of oneself. কিছু কিছু বাচ্চা কারোর সাথে কথা বলে না, কম কথা বলে। কিছু কিছু বাচ্চা দেখা যায় বেশি কথা বলে। কিছু কিছু বাচ্চা কোনো জিনিস কারোর সাথে শেয়ার করতে চায় না। কিছু কিছু বাচ্চা আবার শেয়ার করে। বাট গ্যাজেলস বিষয়টা এরকম যে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট এজে এই বাচ্চার এই ইন্ডিভিজুয়ালিটিটা গ্রো করে। 3 বছরের বাচ্চার ক্ষেত্রে এটা গ্রো করবে না, বা 4 বছরের বাচ্চার একটা নির্দিষ্ট, এটাই তার গবেষণার লক্ষ্য ছিল। And maturity, behavior traits exhibited during the child's development. Maturity, capacity, behavior traits of adapting and learning from child's social environment. Okay? So child will accept or accommodate the activity what he or she will see before him or her. চোখের সামনে যে জিনিসগুলো সে দেখবে সেটাকে সে কি করবে? অ্যাডপ্ট করবে, অ্যাকোমোডেট করবে। ওকে, যেমন কিছু কিছু বাচ্চাকে যদি কখনোই ওদেরকে যদি অন্য ছোট বড়রা যদি ওদেরকে থাপ্পড় না দেয়, ওই বাচ্চা কিন্তু কখনো এটা কি করবে না, ফলো করবে না। কেউ যদি ওকে এরকম মারে, ও মারার চেষ্টা করবে, হ্যাঁ এরকম। এই জন্য সেটা কি করেছে? সেটাকে অ্যাডপ্ট করেছে। হ্যাঁ, একজন আবার শুধু এই বিহেভিয়ারের ক্ষেত্রেও না, কথার ক্ষেত্রেও যদি এক পরিবারে 4-5 জন বাচ্চা থাকে, বড় বাচ্চারা অন্য বাচ্চাকে যেটা বলছে, যেটা করছে, ও ছোট বাচ্চার মধ্যে ওই জিনিসটা, তার মানে কি করেছে? ওই ছোট বাচ্চাটা অন্যের দেখে ওই ক্যারেক্টারিস্টিকটা অ্যাডপ্ট করেছে। ওকে, অ্যাডপ্টিং দ্য লার্নিং ফ্রম দ্য চাইল্ডস সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট। অ্যান্ড দ্য ম্যাচুরেশন থিওরি, this theory states that language is a product of brain structure and functions affected by genetic and environmental influence. Okay, very interesting. Behaviorist theory says that language learning is a sort of behavior. There is no function of brain. And innatist theory says no,
language learning is a function of human brain. That means one is totally opposite to each other, behaviorist theory and mentalist theory. Here, Arnold Gesell says that language learning and functions that is affected by genetic environment, that means from gene, that means human brain or cell, and also environmental influences. Both are necessary for language acquisition, which play a primary role in supporting language acquisition. And that was the maturity, capacity, individuality, everything will grow, and in simultaneous the language acquisition will grow with the help of two things. One thing, that is the genetic help, that means the human brain, and another one, the environmental influence. So we can say that maturation theory combines both behaviorist theory and innatist theory. Innatist theory discarded behaviorist theory, and behaviorist theory discarded innatist theory. But here in maturation theory, Gesell said that actually with the contribution of gene, that means human brain, language learning or language acquisition will work, and simultaneously it will done by the environmental influence. What I have said, that means children will adopt the others' behavior and the also others' action. And what is the effect? This is the environmental stage, influence. And the gene, naturally the human activities. Okay. So this research influence that what we know about environmental developmental milestone. Okay, these are the key principles of Gesell's theory. Okay, there are some cycle in this theory, that is smoothly they will break up, they will make some, they will sorting out, children will adapt some, children will not adapt everything, sorting out, inwardizing, expansion, neurotic fitting together. So everything will done chronologically following sequence, gene, and also the environmental influence. Okay. So, and there are some major perspectives of development: psychodynamic development, behavioral, cognitive, humanistic, contextual, and evolutionary. So these are the development will happen. But all kind of development will following fixed sequence, one after another. Sequence means one after another, and for the contribution of gene, that is the brain. And a child acquires the ability to ride a bicycle as it learns strength, balance, and coordination. So all kinds of learning will be coordinated by so যদি বাইসাইকেল চালানোর জন্য স্ট্রেংথ থাকলে হয় না, ব্যালেন্স লাগবে। সবার গায়ে তো শক্তি আছে বাইসাইকেল চালানোর মতো, কিন্তু সবাই কি পারে? তার মানে কি উনি ব্যালেন্সটা নাই। ওকে, অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন, কোন সময় ব্রেক চাপতে হবে, কোন সময় প্যাডেল চাপতে হবে, সেই জিনিসগুলো। এরকম ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংও এই যে ক্যাপাবিলিটি, ইন্ডিভিজুয়ালিটি, সমস্ত ডেভেলপমেন্টগুলোর যখন কম্বিনেশনই হবে তখন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন উইল অকার। ওকে, so there are some characteristics of sum of gene effect, automatic process, growth and development, completion of growth, modification from within, condition of learning, factors of maturations, essential for learning skill. These are the what kind of maturity will be there? Physical maturity, mental maturity, emotional maturity, and also spiritual. Okay, that will get the maturation theory. The child's growth is or development is influenced by two major forces that আমরা বলেছি, one gene and another environmental influences. This is Arnold Gesell, and this Gesell that the child যেভাবে শিশুদের হাতে এই শিশুকে নিয়ে যে উনি গবেষণা করেছেন, শিশুর প্যারেন্টস এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এই শিশুকে নিয়ে তারা গবেষণা করে, এবং এই প্যারেন্টসটাও দেখতে পারে বাইরে, যেমন আমরা এমআরআই হলে বাইরের গ্লাসের থেকে যেমন দেখতে পারি সার্জারি টার্জারি, সেরকম এরকম বাচ্চাদের নিয়ে যে গবেষণা করেছে এগুলো বাইরে থেকে বসে প্যারেন্টসরা হচ্ছে, এবং এটাই হচ্ছে তার ইএল ক্লিনিক। কার? গ্যাজেলের হচ্ছে ইএল ক্লিনিক, যেখানে বসে এই যে আমরা যে বিহেভিয়ার প্যাটার্নগুলো বললাম, ডেভেলপমেন্ট, চিলড্রেন ডেভেলপমেন্ট, চাইল্ডস ডেভেলপমেন্ট,
ম্যাচুরিটি, ইন্ডিভিজুয়ালিটি, ফিজিক্যাল ম্যাচুরিটি, এগুলো উনি গবেষণা করেছেন। ওকে, অ্যান্ড আমরা এই দুটোগুলো পড়বো না। ওকে, সো so in summary we can say that language is a human specific faculty. Language exists as an independent faculty in human mind, although it is a part of learner's total cognitive apparatus. It is separate from general cognitive mechanisms responsible for the intellectual development. These are the things. So some good sides of this theory. Gattel's maturation theory focused on physical and mental development of children. He suggested that children will go through the same stages of development in the same sequence, but each child will go through the stages at their own rate. Okay, so Gattel is not any is not very rigid যে ইন্ডিভিজুয়ালিটি যে এই বয়সের মধ্যে গ্রো করবে এর থেকে না। কিছু কিছু বাচ্চা হয়তো 3.5 বছরে গ্রো করবে, কেউ কেউ হয়তো 4 বছরে সেই অ্যাবিলিটিটা গ্রো করবে। এই in their own rate they will develop their theory. And Gattel's theory is also known as maturational developmental theory. It is the foundation of nearly every other theory of human development after Gattel. Some criticism of this theory. Modern critics of Gattel point out that he put too much emphasis on maturation, not enough on environmental factors such as learning. Criticism also include that these developmental stages imply too much uniformity, as if all children go through the stage at the same age. Okay, so this is about Gattel's maturation theory, and so we can conclude in such a way that Arnold Gattel's maturation theory is designed for the development and the readiness of school children. Okay, and they follow a sequence. Okay. That is okay. These are the questions. Write down the questions. Okay.